had a visit from many devotees. Ram Lakshman, Rupeshwar, and many other devotees came. They had picnic here, and they gone to hot spring or bath. Посетили Гуру Махараджа много преданных, Рам Лакшман, Rupeshwar. Рупешвар Прабху. Они вот посетили Гуру Махараджа здесь и пошли на горячие источники там. They brought a lot of prasadam, so we had a big picnic here, many devotees. Они с собой взяли много просады, у нас был пикник со всеми преданными. Hare Krishna. Okay, so continuing now, Adi Lila chapter 4, text 82, I believe. Is it correct? Correct. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvashva, Sarvakanta Shiromani. Radha is the one who gives pleasure to Govinda, and she is also the enchantress of Govinda. She is the be-all and end-all of Govinda, and the crest jewel of all his consorts. Радха дарует блаженство Говинде и очаровывает его. Она все для Говинды. Она драгоценный камень в венце его возлюбленных. Devi Krishna Mai Prokta Radhika Pada Devata Sarva Lakshmi Mai Sarva Kanti Sammohini Para. The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Sri Krishna. She is the central figure for all the goddesses of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. She is the primeval internal potency of the Lord. Purport, this text is from the Brihat Gautamiya Tantra. Трансцендентная богиня Шримати Радharani, вечная спутница Господа Шри Кришны, не отличная от него самого. Она главная среди богинь процветания. Все в ней привлекает все привлекающего Господа, личность Бога. Она предвечная внутренняя энергия Господа. Это текст из Брихат Гаутами Тантры. Devi Kahi Jotamana Parama Sundari Kingva Krishna Puja Kridara Vasati Nagari. Devi means resplendent and most beautiful, or else it means the lovely abode of the worship and love sports of Lord Krishna. Деви значит блистательная и самая прекрасная. Это слово может также означать чудесная обитель поклонения и любовных игр Кришны, Господа Кришны. Krishna Mai, Krishna Jar Bitare Bahire, Jahan Jahanetra Party, Taha Krishna Spurhe. Krishna Mai means one who's within without our Lord Krishna. She sees Lord Krishna wherever she casts her glance. Кришна Майя означает та, у которой внутри и снаружи Господь Кришна. Она видит Господа Кришну повсюду, куда бы ни бросила взгляд. Prema Rasamaya Krishna Sarup Tara Shakti Tara Saha Hoy Ek Rup, or Mai means that she is identical with Lord Krishna, or she embodies the mellows of love. The energy of Lord Krishna is identical with him. Слово Кришна Майи может также означать, что она едина с Господом Кришной, ибо воплощает в себе расы любви
энергии Шри Кришны не отличны от него. Purport Krishna Mai has two different imports. Кришна Майя имеет два значения. First, a person who always thinks of Krishna, both within and without, and who always remembers only Krishna wherever he goes or whatever he sees, is called Krishna Mai. Во-первых, этим словом называют того, кто всегда мысленно видит Кришну как внутри себя, так и снаружи, и кто неизменно помнит о нем. Кроме того, поскольку Кришна исполнен любви, энергию его любви Радарани именует Кришна Майи как неотличную от него. I didn't read here the second sentence. Also, since Krishna's personality is full of love, his loving potency Radharani, being non-different from him, is called Krishna Mai. Okay, text 87. Krishna Vansha Putri Rupa Kore Aradhane Ataiva Radhikanam Purani Vakane. Her worship, Aradhana, consists of fulfilling the desires of Lord Krishna. Therefore, the Puranas call her Radhika. Она поклоняется Господу Кришне, исполняя его желания. Поэтому Пураны называют ее Радхика. Purport: the name Radha is derived from the root word Aradhana, which means worship. Комментарий. Имя Радха происходит от слова Арадхана, что означает поклонение. Therefore, text 87, Krishna Vansha Putri Rupa, the personality who excels all in worshipping Krishna may therefore be called Radhika, the greatest servitor. Поэтому ту, которая в поклонении Кришне превосходит остальных, по праву называют Радхикой, лучшей из всех, кто служит Кришне. Anaya Radhito Nunam Bhagavan Harishwara Yano Vihaya Govinda Prito Yam Anayadraha. Truly, the personality of Godhead has been worshipped by her. Therefore, Lord Govinda, being pleased, has brought her to a lonely spot, leaving us all behind. Поистине, она всем сердцем поклонялась Господу, личности Бога. Поэтому довольный Господь Говинда увел ее в уединенное место, оставив нас одних. Purport: this text is from Srimad Bhagavatam 10:30-28. Комментарий. Это текст из Шримад Бхагаватам 10:30-28. This is spoken by the gopis after Lord Krishna disappeared from the rasa dance with Radharani. Это было произнесено гопи, когда Шри Кришна оставил их во время танца раса танца раса. Ataiva sarva puja paramadevata sarva palika sarva jagater mata. Therefore, Radha is Paramadevata, the supreme goddess, and she is worshipable for everyone. Поэтому Радха, высшая богиня Парамадевата, достойная всеобщего почитания. Она покровительница каждого, мать Вселенной. She is the protectress of all, and she is the mother of the entire universe. Она покровительница каждого и мать Вселенной. Sarva Lakshmi Shabda Purve Karyat Shibyakan Sarva Lakshmi Ganer Tiho Hawa Ana Adishtan. I have already explained the meaning of Sarva Lakshmi. Radha is the original source of all the goddesses of fortune. Я уже объяснил смысл слова Сарва Лакшми. Рада – изначальный источник всех богинь процветания.
King Vasarva Lakshmi Krishna Sadvida Aishwarya Tara Adishatri Shakti Sarva Shakti Varya. Or Sarva Lakshmi indicates that she fully represents the 6 opulences of Krishna. Therefore, she is the supreme energy of Lord Krishna. Кроме того, Сарва Лакшми может означать, что она во всей полноте олицетворяет 6 совершенств Господа Кришны. Она высшая его энергия. Sarva Saundarya Kanti Vaishaye Yahate Sarva Lakshmi Ganir Shobha Hoy Jaha Hoite. The word Sarva Kanti indicates that all her beauty and luster rest in her body, and all the Lakshmis derive their beauty from her. Слово Сарваканти оказывает на то, что ее тело изначально обитель красоты и блеска. Все Лакшми черпают в ней свою красоту. Radhika Karina Krishna Vanchita Puran Sarva Kanti Shabdir A Artha Divaran. Srimati Radhika fulfills all the desires of Lord Krishna. This is the meaning of Sarva Kanti. It's 93? 94. 4? We didn't read 93? I think no. Мы прочитали 93 или нет? Кажется, нет, Гуру Махарадж. Кажется, нет. Kanti, okay. Kingva Kanti Shabde Krishna Sabha Icha Kohe Krishna Shakala Bancha Radhate Rahe. Kanti means all the desires of Lord Krishna, all the desires of Lord Krishna rest in Srimati Radharani. Слово «канти» может означать также все желания Господа Кришны. Все его желания обращены к Шримати Радharani. Radhika Karine Krishna Vanchita Puran Sarva Kanti Shabder A Artha Vivaran. Srimati Radhika fulfills all the desires of Lord Krishna. This is the meaning of Sarva Kanti. Шримати Радхика исполняет все желания Господа Кришны. Таково значение слова «сарваканти». Jagat Mohana Krishna Tara Mohini Ataiva Samaster Paratakarani. Lord Krishna enchants the world, but Sri Radha enchants even him. Therefore, she is the supreme goddess of all. Господь Кришна очаровывает весь мир, но Шри Радха очаровывает даже Господа Кришну. Поэтому она верховная богиня. Radha Purnashakti Krishna Purnashakti Man Duivastu Bedanai Shastra Praman. Sri Radha is the full power and Lord Krishna is the possessor of full power. The two are non-different as evidenced by the revealed scriptures. Шри Радха – это абсолютная энергия, а Господь Кришна – владыка этой энергии. Они не отличны друг от друга, о чем свидетельствуют богооткровенные писания. Mrigamada Taraganda Yaichi Avicheda Agni Jwalati Yaichi Kabunahi Beda. They are indeed the same, just as musk and its scent are inseparable, or as fire and its heat are non-different. Поистине они едины и неотделимы друг от друга, как запах неотделим от мускуса или жар от огня. Radha Krishna Aichi Sada Eka I Sarup Lila Rasa Asfadite Dhare Dui Rup. Thus Radha and Lord Krishna are one, yet they have taken two forms to enjoy the mellows of pastimes. Однако, хотя Рада и Кришна, и Господь Кришна суть одно целое, они предстают в двух обликах, чтобы наслаждаться расами своих игр.
Prema bhakti shikaite apane avatari Radha bhava kanti duyangi karakori Shri Krishna Chaitanya rupe koila avatar Eta pancham shlokar arta parachar. To promulgate Krishna prema bhakti, devotional service and love of Godhead, Krishna appeared as Sri Krishna Chaitanya with the mood and complexion of Sri Radha. Thus I have explained the meaning of the 5th verse. Чтобы распространить према бхакти, преданное служение в любви к Богу, Кришна перенял настроение и цвет тела Шри Радхи и нишел на землю в облике Шри Чайтаньи Махапрабху. Таково значение 5 стиха. Shashta shlokar arta korite prakash pratame koyase shlokar abhas. To explain the 6th verse, I shall first give a hint of its meaning. И прежде чем объяснить 6 стих, я вкратце изложу его суть. Avatari Prabhu Pracharila Sankirtan Eho Baya Hetu Purve Karyachi Suchan. The Lord came to propagate Sankirtan. That is an external purpose, as I have already indicated. Господь пришел в этот мир, чтобы проповедовать Санкиртану. Как я уже говорил, это было внешней причиной его прихода. Avatar or ek achi mukya bija rasika shekar Krishna se karyanija. There is a principal cause for Lord Krishna's appearance. It grows from his engagements as the foremost enjoyer of loving exchanges. Есть другая основная причина явления Господа Кришны. Она рождается из деяний, которые он совершает в положении величайшего из всех, кто наслаждается любовными отношениями. Ati gudha hetu se trivida prakar Damodar Sarup hoite jahar prachar. That most confidential cause is threefold. Sarup Damodar has revealed it. Эта сокровенная причина включает 3 намерения Господа. О них поведал Сварупа Дамодара. Sarup Gosai Prabhurati Antaranga Tahate Janena Prabhur E Sab Prasanga. Sarup Gosai is the most intimate associate of the Lord. He therefore knows all these topics very well. Сварупа Гошани самый близкий спутник Господа. Поэтому все это ему хорошо известно. Purport: prior to the Lord's acceptance of the renounced order, Purushottam Bhattacharya, a resident of Navadvip, desired to enter the renounced order of life. Комментарий. До того, как Господь принял саньясу, один из жителей Навадвипы, Пурушоттама Бхаттачарья, решил отречься от мира. Therefore, he left home and went to Benares, where he accepted the position of a brahmacharya from a Mayavad sannyasi. Поэтому он оставил дом и ушел в Бенарис, где саньяси из школы Майявади посвятил его брамачарью. When he became a brahmachari, he named Sri Swarup or Sri Damodar Swarup. Став брамачари, Пурушоттам Бхаттачарья получил имя Шри Дамодара Сварупа. He left Benares shortly thereafter without taking sannyas, and he came to Nilachala Jagannath Puri, where Lord Chaitanya was staying. Вскоре Сварупа Дамодара, не принимая саньясы, покинул Бенарис и пришел в Нилачалу Джаганнатха-Пури, где в это время жил Господь Чайтанья. He met Chaitanya Mahaprabhu there and dedicated his life for the service of the Lord. Он встретился с Чайтаньей Махапрабху и посвятил свою жизнь служению Господу.
He became Lord Chaitanya's secretary and constant companion. Он стал секретарем Господа Чайтаньи и его неразлучным спутником. He used to enhance the pleasure potency of the Lord by singing appropriate songs, which were very much appreciated. В его присутствии энергия наслаждения Господа усиливалась, потому что Сварупа Дамодара пел созвучные настроению Господа песни, которые Господь Чайтанья очень любил. Swarup Damodar could understand the secret mission of Lord Chaitanya, and it was by his grace only that all the devotees of Lord Chaitanya could know the real purpose of the Lord. Сварупа Дамодара осознавал сокровенную миссию Господа Чайтаньи, и по его милости остальные преданные Махапрабху смогли узнать об истинных намерениях Господа. Swarup Damodar has been identified as Lalita Devi, the second expansion of Radharani. Сварупа Дамодару отождествляют с Лалитой Деви, второй экспансией Радхарани. However, text 160 of Kavi Karnapura's authoritative Gaur Ganadesh Deepika describes Swarup Damodar as the same Vishaka Devi who serves the Lord in Goloka Vrindavan. Однако в Гаура Ганадеша Дипике, авторитетном произведении Кави Карнапуры, говорится, что Сварупа Дамодар – это Вишакха Деви, которая служит Господу на Галоке Вриндаване. So he's been identified as both Lalita and Vishaka. Таким образом, она была признана одновременно и как Лалита, и как Вишакха. Therefore, it is to be understood that Sri Swarup Damodar is a direct expansion of Radharani, which helps the Lord experience the attitude of Radharani. Отсюда можно заключить, что Сварупа Дамодара является непосредственной экспансией Шримати Радхарани и помогает Господу пребывать в настроении Радхи. Of course, as we know, Ramananda Roy is also considered to be an incarnation of Vishaka. Мы знаем, что также Рамананда Рой, он признается как непосредственным воплощением самой Вишакхи Деви. And he's also considered to be an expansion of Arjuna, the Pandava. Также он считается воплощением Арджуны, одного из пандавов. 1 minute. Sorry, somebody came to visit. You have to put on hold for 5 minutes. They want to look at the electricity here. Окей, Okay. Тут пришли по электричеству смотреть, на 5 минут отлучиться, врач. Any question as far? Какие-то вопросы, может? Можно назрели, чтобы задать сразу Гуру Махараджу. Да это может кто-то еще знает. Вот вторая экспансия, а первая какая? Кто-то знает? Первая чья, в смысле? Радхарани чья, здесь написано. Вторая экспансия. Ну, похоже, что Лалита это вторая, а Вишакха это первая. Почему? Лалита даже старше, чем Вишакха. Ну, написано, что вторая экспансия. Почему написано? Тут не написано, что первая Вишакха. Тут написано, что вторая экспансия. А кто еще может быть первый? Я вот это я и спрашиваю. Спросили вопросы, я спросил. Только получается, больше некого. Я поэтому и спросил.
Ну, there's some question here. The second, Lalita recognizes the second expansion. Then who is the first one? Who knows? Do you think this Vishakha? This Vishakha? Yes. Сегодня нас 21 человек. Рекорд. Рекорд? Такого я не помню. Рекорд по вашей памяти. Ну, да. А вы что думаете? Я, по-моему, видел и 22, и 24. Так по моей памяти. Поэтому не думаю, что сегодня рекорд. А то, если вы скажете рекорд, вы нас ограничиваете, как бы. Может быть. Да, 24 было, я вспомнил, правда. Интересно то, что если Сваруб Дамодар и та, и другая экспансия, то значит и еще Рамананда Рай Вишакха, то получается как бы в двух вариантах выступает, да, вот, как бы Вишакха и там Вишакха, и там Вишакха. Интересно очень. Тоже Да, вопрос можно спросить, как вот интересно это сочетание. А кто-то помнит Гаура Ганно Деша Дипика? Это я сейчас что-то помню знакомый, забыл автор, кто, не помните? Автор? Гаура Гандеша Дипика. А это не помню, честно, забыл тоже. Подождите. А вот говорят, что через YouTube нас больше, еще больше нас. Here's some question. Написано Кали Карнапура. Somebody knows who wrote Gaur Gandesha Deepika? Кали Карнапура в интернете. Кави Карнапура, да, Кави Карнапура. Да, это имя зовут. Калия Карнапура, да, Калия. Кави Карнапура. Кави Карнапура. А это вот это знаменитое, где все перечисляются, да, все вот эти в играх перечисляются, кто сопоставляются. Шачипутра. А тут написано Шачипутра. Смотрите. Это по другому случаю. А это по какому случаю? Только нас смотрят. Кто нас смотрит? Нас много. Понял. Понял. Это что за Шачипутра? Я понял.
Haribol. Okay. This is, let me see. Oh. Okay, we go now to text 106, right? We not finished 105. 105, I didn't finish the purport. Therefore, it's to be understood that Srup Damodar is a direct expansion of Radharani who helps the Lord experience the attitude of Radharani. Гуру Махарадж, а можно сразу спросить, вот тут написано, Сваруб Дамодара, это вторая экспансия Радхарани, а кто первая? Сразу, чтобы мы потом, ну, а кто первая? Вот это, первая, Вишакха же младше считается, чем Лалита? Или наоборот? Hare Krishna. Let's have an answer from someone else. Vaninath Basu. We already discussed about that, Guru Maharaj. I said that it should be Vishakha Devi because nobody else can be first. Yeah, I mean, who else can you think of? I mean, Yeah. what does Brihad Bhagavatamrita say? Что говорит Брихад Бхагаватамрита? А еще, Гуру Махарадж, еще вот мы разговаривали, когда... Не слышал его ответ. А кто должен... я думал, вы говорите произведение бригад. Нет, личность, Брихад Бхагаватамрита. Да, пусть говорит. He also says he doesn't know. Yeah, well, who else? I mean, if Lalita is considered the second expansion, who else but Vishaka would be the first one? Unless this means that, well, Radharani herself is the first person, and Lalita is her next expansion. But reading the English, it would seem more like Vishaka would be the first and Lalita the second. But we have written that she is the second expansion of Radharani. Not expansion. Second expansion of Radharani. Yeah. She has been identified as she's second expansion of Radharani. So who's the first one then? Вопрос ко всем, так кто же первая экспансия, как вы думаете? Вот была версия, что это сама Вишакха является первой. Or Radharani and her next expansion is Lalita. Или это Радхарани, а вторая ее экспансия это уже Лалита. Okay. Chaklap chatokun. คุณมาอยู่ต้องปิด Pam chapit. ถ้าเปิดอันตราย Okay. Kap kamak kunto. ยิ่งไม่ต้องใช้ Pam my cha. Yeah, okay. I think it would seem that Vishaka is the first and Lalita is the second. Ну, я думаю, что все-таки можно сказать, что Вишакха это первая, а Лалита Деви вторая экспансия. But in any case, as I mentioned, here Srup Damodar is identified both as an expansion, or is identified both as Lalita and Vishaka. And Ramananda Roy, of course, is identified as Vishaka. But in any case, these two personalities were the two personalities that constantly accompanied Lord Chaitanya, assisted him in the last years of his pastimes. So they're
there that, that Lalita, Vishaka, and Mahaprabhu himself is, in the mood of Radharani. So that's a very appropriate combination of personalities. Ну, так или иначе, вот мы видим здесь, что описывается, что Сварупа Дамодара является также одновременно и Вишакха Деви, и Лалита Деви. И мы знаем, что при этом, что в играх Господа Чайтаньи Махапрабху Сварупа Дамодара вместе с Раманандарай — это два спутника, которые ассистируют постоянно Господу Чайтаньи Махапрабху в его играх, который является самой Шримати Радхарани. Okay, text 106. Radhikar Bhava Murti Prabhur Antara Se Bhave Sukha Dukkha Ute Nirantara. The heart of Lord Chaitanya is the image of Sri Radhika's emotions, thus feelings of pleasure and pain arise constantly therein. Сердце Господа Чайтаньи — воплощение эмоций Шри Радхики. В нем постоянно сменяется чувство радости и горя. Purport: Lord Chaitanya's heart was full of the feelings of Srimati Radharani, and his appearance resembled hers. Vaninath Vasu has gone off in his own lila. Yeah. Anyone else can translate? We can simple read texts. Well, you can read the purport then. I read English and you read the Russian, right? That's not difficult. Lord Chaitanya's heart was full of the feelings of Srimati Radharani, and his appearance resembled hers. Сердце Господа Чайтаньи, сердце Господа Чайтаньи — воплощение эмоций Шри Радхики. В нем постоянно сменяются чувства радости и горя. Well, come, Vanina has returned. Yeah, yes, accidentally, I just clicked on somewhere where I just disappeared my Zoom. Okay, never mind. So we just read the first sentence of the purport. Now we go to the second sentence. Sarup Damodar has explained his attitude as Radha Bhava Murti, the attitude of Radharani. Mm-hmm. I should open now. Krishna, Krishna. Henry 6, yes? Yeah. Read the Yeah. second Yeah. sentence. Second, yeah, yes, I'm sorry. 106. Тот, кто стремится удовлетворять свои материальные чувства, никогда не поймет. That's one? That's the third. Here. Because one sentence is only all together is going. Okay, read it all together, the 1 and 2. Сварупа Дамодара объяснил, что настроение Господа — это Рада Бхава Мурти, настроение Радхарани. Okay. One who engages in sense gratification on the material platform can hardly understand Radha Bhava, but one who is freed from the demands of sense gratification can understand it. Тот, кто стремится удовлетворять свои материальные чувства, никогда не поймет Рада Бхавы. Но тот, кто свободен от потребностей в чувственных наслаждениях, может ее понять.
Radha Bhava must be understood from the Goswamis, those who are actually controllers of the senses. Постигать Рада Бхаву нужно под руководством Госвами, тех, кто по-настоящему владеет своими чувствами. From such authorized sources, it is to be known that the attitude of Srimati Radharani is the highest perfection of conjugal love, which is the highest of the 5 transcendental mellows, and it is the complete perfection of love of Krishna. Эти сведущие в духовной науке люди поведают, что настроение Шримати Радхарани является собой высшее совершенство супружеской любви, самое главное из 5 духовных рас. These transcendental affairs can be understood on 2 platforms. Супружеская любовь считается полным совершенством любви к Богу. Духовные отношения с Господом, как с супругом, бывает 2 уровней. One is called elevated and the other is called super elevated. Одно называют возвышенный, а второе самый возвышенный. The loving affairs exhibited in Dvaraka are the elevated form. Возвышенные любовные отношения царят в Двараке. The super elevated position is reached in the manifestations of the pastimes of Vrindavan. А игры во Вриндаване являются собой возвышенный уровень таких отношений. The attitude of Lord Chaitanya is certainly super elevated. Господь Чайтанья, несомненно, находится на самом возвышенном уровне взаимоотношений с Богом. Well, another way of categorizing these Madhurya, intimate Madhurya Lila is Svakiya and Parakiya, wedded conjugal love and unwedded conjugal love. И другой путь, другим методом, как определяются эти 2 уровня, это свакия и паракия. Это законные супружеские отношения и незаконные. So Vrindavan is the Parakiya Bhava. Вриндаван это паракия, это незаконные, это как любовные. No marriage between Krishna and the gopis. То есть между ними нету законного брака. Whereas in Dwarka, Krishna had many wedded wives. Тогда как в Двараке Кришна имеет много законных жен. From the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and of course we can say, you know, because of Parakiya is unwedded, therefore is a more, what to say, more elevated, more exciting, more intimate, whatever. Parakiya Bhava is considered the topmost rasa in spiritual life. Поэтому в духовной жизни вот эта паракия раса, которая является внебрачными узами, оно считается более возвышенным, более продвинутым, ну, как бы считается наивысшей расой в духовной жизни. Of course, not to be imitated by conditioned souls. Но это не должно имитироваться обусловленными душами. From the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, an intelligent person engaged in pure devotional service can understand that he always felt separation from Krishna within himself. Из жизнеописания Шри Чайтаньи Махапрабху разумный человек, занятый чистым преданным служением, поймет, что в глубине сердца Шри Чайтаньи Махапрабху постоянно испытывал чувство разлуки с Кришной.
in that separation, he sometimes felt that he had found Krishna and was enjoying the meeting. Переживая эту разлуку, он иногда чувствовал, что обрел Кришну и наслаждается встречей. The significance of this separation and meeting is very specific. Разлука и встреча, которые он переживал, имеют особую природу. If someone tries to understand the exalted position of Lord Chaitanya without knowing this, he is sure to misunderstand it. И тот, кто не знает об этом, непременно потерпит неудачу в своих попытках понять возвышенное положение Господа Чайтаньи. Otherwise, one may misidentify the Lord as Nagara or the enjoyer of the damsels of Braja, thus committing the mistake of rasa basa or overlapping understanding. Before that one sentence, before that, one has to recognize himself as a soul. It's like that. I translated from Russian. Well, it says here one must first become fully self-realized. It's already included, was because we have different sentences. Oh, okay. В противном случае он может подумать, что Господь занимает положение Нагары и наслаждается девушками Враджа, однако это не более чем раса бхаса, смешение противоречащих друг другу понятий. In any case, Ramananda Rai and Sarup Damodar Goswami are considered the topmost experts in rasa, understanding of rasa. В любом случае, Сварупа Дамодара и Рамананда Рай считаются высшими знатоками расы. That's why they always accompanied Mahaprabhu in his final pastimes. Поэтому они постоянно сопровождали Чайтанью Махапрабху в его последних играх. And of course, Rupa Goswami is also an expert of the Goswamis in general. Rupa Goswami is known also as a Rasacharya, isn't it? He was the expert in rasas, and he wrote the definitive scripture explaining rasa, that is Bhakti Rasamrita Sindhu. Ну, также к Расачарью относится также и Рупа Госвами, который написал как раз книгу, посвященную расе, называемая Бхакти Расамрита Синду. Or Nectar of Devotion, as Prabhupada has summarized it. Или как Прабхупада, он именно переименовал это, написав нектар преданности, это взяв из вот этой основные моменты из Бхакти Расамрита Синду. Okay, then we'll stop here today and see if there are any questions or comments. Если есть какие-то вопросы, на этом мы остановимся. Гуру Махарадж, здесь имеется в виду Нагара, в каком смысле Нагара, положение Нагара, это что здесь имеется в виду? Я забыл немножко. What's the meaning of this word Nagara? What is the position of Nagara? Who is that Nagara? Well, it would seem that this word Nagara, of course, Nagara also means a city, but Nagara, it would seem also refers to a man who enjoys the company of, many women.
Ну, Нагара относится, есть, во-первых, такой город Нагара, и есть также понимание, что есть перевод этого слова Нагара, это человек, мужчина, который наслаждается одновременно несколькими женщинами. So he's a worldly person, you know. Это worldly person. Worldly person, not a worldly person is a person basically material on the material platform. Worldly person. То есть это материалист, одним словом. So therefore, you know, Prabhupada saying that we shouldn't misidentify the Lord as a, you know, just a mundane enjoyer. Поэтому нельзя имитировать это как бы наслаждение, такое мирское наслаждение. Just because he has many gopi girlfriends doesn't mean he's a mundane enjoyer. От того, что Господь имеет очень много подружек гопи, не означает, что он является обычным наслаждающимся. Просто я помню, такое слово есть, Гита-Нагри, да? Такое есть слово? Lord, yes, Gita Nagari is the name of a project in USA. Это, there is a question, there is some also term in his name, Gita Nagari. Yes, Gita Nagari, это есть такой проект, который называется Гита Нагari. So the word Nagar is used, Naga or Nagari is used differently in different contexts. It's these are words with quite broad meaning. У этого слова есть очень много значений, слова Гита Нагари, в разных случаях по-разному. Like we can say Nagara Kirtan. Yeah, that's another example of Nagar Kirtan. I mean, What means Nagar Kirtan? Может быть, это значит городской Нагар, городской, да? yeah, Gorodskoy. Nagar Kirtan. Gorodskoy means in English, how do you say that? Worldly, I suppose. Worldly, yeah, it's A same. town, city person, you know. Nagar Kirtan. Nagar Kirtan was the kirtan in the towns, going around the town doing kirtan, Nagar Kirtan. То есть Нагар Киртан это как вокруг города, такой вокруг в каком-то месте определенном, в центре города. Sankirtan in the public. Sankirtan in the Не public. не вокруг, а охватывающий, может, город. Охват не вокруг, наверное. Охватывающий город, да? Да? Yeah, including. That doesn't mean only around on the ring road, or whatever you like to call it. In the town, around inside Nagar Kirtan. Да, то есть в городе, это, который охватывает какой-то определенный участок большой там, и он называется Нагар Киртан. Или как Брихат Мриданга, да? Вот как, да, так можно сказать, как много. Аналогично, Брихат Мриданга, да? Like Брихат Мриданга, it's a similar word, Брихат Мриданга, big Mridanga. Yeah, Nagar Kirtan is a big public kirtan. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you also. Какие еще вопросы, бедные? Okay, well, we'll finish today. Yeah, we had quite a lot of rain here today also. It's a famous festival in Thailand. Сейчас мы закончим. Сейчас у нас проходит очень известный фестиваль в Таиланде, и идет очень сильный дождь. So what is the festival? It's called Khao Pansa. Khao Kamsa? Pansa. Kansa, Khao. Khao, enter.
And Pansa, actually it is a Sanskrit word, Barsha, but Thais, they cannot pronounce Ra at the end of a syllable. So Barsha becomes Bansa, Pansa, Pansa. And Varsha means, what means Varsha? Barsha means rain in Rain. Sanskrit. Oh, Rain, есть- Barsha Kal, it's a rainy season. то есть Канца там это Pansa, not Kamsa, Pansa. Вамса. Не Варша, Варша, а в Рыне выговаривать получается. It's a Sanskrit word. The Sanskrit word is Barsha, just like Barshana, you know, Barsha. It's a rainy season. In a Bengali also, Barsha. It's a rainy. So, but Thais pronounce not Barsha, but Bansa. The same word, but their pronunciation is different. То есть Варша, то есть на тайландском букву Р они не выговаривают, и получается не Варша, а Варша, а Ванса. И получается Ванса. Cow means to enter. So cow Bansa means it is the start of the rainy season. Кау означает начало, вход, и поэтому Кау Ванса означает начало сезона дождей. So the monks, they enter into their monasteries and they stay there during the rainy season. It's like Chaturmas in a Vedic society. И монахи, они входят, они остаются в монастырях на это время, пока вот идет этот дождь. И это как вот ведическое, как у нас вот Чатурмаси, так вот они сейчас входят тоже вот в этом монастырях и остаются там на время сезона дождей. А сегодня же Чатурмася началась вообще. Yeah, this is это по нашему календарю. Да, so одинаково. Our calendar also says it's the beginning of Chaturmas. So there also, this is big public holiday here for the beginning of Chaturmas, you can say. Да, это совпадает как раз. Это такой большой общий такой событие, которое для весь народ отмечает Чатурмасия. И вот они тоже таким образом совпадают эти две. But it's the monks in particular, of course, who are following it, but the whole population celebrates, you know, to give encouragement to the monks, let them enter to the rainy season, their program for the rainy season. The whole public, they are celebrating. Yeah, they're giving encouragement to the monks. Oh. And the monks are entering into their monasteries to stay there for the rainy season. То есть это такой очень большой праздник, который отмечает, весь народ отмечает, и они вдохновляют этих вот монахов, чтобы они оставались в монастыре и там тоже проводили вот этот праздник. And many persons become monks at this time. They decide to enter the monk life, even maybe 3-4 months only. But this is like a very significant event. То есть и что происходит, то что даже те, которые не монахи, они на это время как бы запираются в монастыре и начинают жить как монахи благодаря вот этому празднику. So many shave their heads on this day, and there's some ceremony for entering the monkhood and living in the monastery. И они сбривают волосы, и есть даже специальная церемония, как они входят в этот монастырь с помощью определенной церемонии такой. Okay. So this Это is, в Таиланде у вас, да, Гуру Махарадж? У вас там? Да, Thailand, Burma, the Buddhist странах, in these Buddhist countries. Гуру Махарадж, это очень интересная информация, очень-очень. Вы в очень хорошем месте находитесь, Гуру Махарадж. Well, there's a lot of cultural similarities here, you know, between India and Thailand.
because Buddhism came out from over there. Buddha appeared, in Nepal, and he preached in India. So a lot of the cultural practices in Buddhism are very similar to Vedic culture. Да, это очень схожие культуры. Вот культура, буддистская культура, как раз, она совпадает вот с нашей культурой, и многие ритуалы, так что они тоже имеют общее значение, такое же значение имеют. Okay, so Saturday, there should be class. I have to go to Bangkok tomorrow, Friday, I'll be on the way, and Saturday, well, I don't know. I might be asked to give the class at the student center, in which case I will inform you if the class will be a little bit later than usual. Huh? Usually when I do it in the student center, the class starts an hour or so later. But I don't know, they may invite me or they may not invite me. If they don't invite me, I'll give the regular class at the regular time. And if it happens, maybe they'll invite, maybe not, because there's another visiting devotee here. I will encourage him to give the class. In case they ask me to do it, I'll inform you, but there should be class either at the usual time or about an hour or so later. Let's see. В субботу у нас будет класс, но только вопрос в том, что я поеду в Бангкок, и если меня попросят дать класс там, то тогда у нас класс будет позже на час, получается это 2 часа, это будет со студенческого центра. А если же попросят кого-то другого, в общем-то, я хотел, чтобы другой дал класс, если они попросят другого, тогда у нас будет обычный класс в обычное время в субботу. Я проинформирую это в зависимости от того, как получится. But maybe it will be at the usual time, because that devotee Rupeshwar, he is visiting from Nepal. He's the temple president there, and it's nice if he gives class because he has to go back next Monday. But anyway, either way, I should give class earlier or slightly later. Но там есть как раз Рупануга Прабху, который... Rupeshwar Gaur. Рупешвар Гор, да, он является президентом в Непале, и он сейчас находится здесь, и было бы хорошо, если бы он дал класс. Тогда у нас более вероятно, что у нас будет класс обычно, как мы даем без 15 сейчас. Но так или в любом случае класс будет, но только будет в зависимости от этого. Если я буду давать, то будет он позже в студенческом центре. Okay, then. Some questions in the chat. Yes. The Chitravirya Das. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Shri Panchatattva also has this mood of Srimati Radharani. It means that they also have the same mood as Srimati Radharani, and as Lord Chaitanya Mahaprabhu manifests in the mood of Radhika, mood of devotion and separation. They have same mood in so all Shri Panchatattva have this same mood. So how we can understand it? All the members of the Panchatattva. Yeah, all the members. Yeah. Generally we don't say like that. Generally we don't say like that. Ну, обычно мы так не говорим. Lord Nityananda, he's Balaram. He
he's not manifesting that mood of Radharani. Ну, например, Господь Нитянанда, это Баларама, у него нету настроения Шримати Радharani. Mhm. It's very interesting. So also, you may say that in the case of Gadadhar, he's a incarnation of Radha, but Srivas, for example, is Narada Muni. You know, we don't hear of Narada Muni manifesting the sentiments of Radharani. И еще Адвайта Ачарья тоже. Yeah, similar Advaita Acharyas. It's Mahavishnu. It's not. We don't find descriptions of Nityananda Advaita or Srivas manifesting that mood of Radha Bhav. Они не проявляют настроение Рада Бхавы, если, может, только Гададхар Пандит, а Шривас Такур, например, он является инкарнацией Нарада Муни, или Адвайта Ачарья, инкарнация Махавишну. Они не проявляют эту Рада Бхаву, поэтому мы не можем так сказать. But the purport here says about separation. They can understand the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu only because of separation. If they don't have this, that's we have to read again. Means separation, maybe not separation as the same separation mood as Chaitanya, as Radhika, but they also separated like gopis. They also have this mood of separation. Any gopis has this mood of separation, and also look, all these personalities are highly elevated personalities, so they all, you know, may be able to understand or you know, experience these moods, but I'm saying, and generally speaking, they're not externally manifesting them in the same way as Chaitanya Mahaprabhu. Да, ну в общем говорить, можно сказать, что это чувство разлуки испытывают все, они все высоко продвинутые личности, они должны испытывать эту разлуку, но мы не можем как бы сказать, что это такое же чувство, которое испытывает Чайтанья Махапрабху. Because they're highly elevated persons, they can understand, you know, the science of leelas and rasas. Поскольку они высоко возвышенные очень души, поэтому они могут понять эти возвышенные чувства, в которых находится Господь Чайтанья, Шримати Радхарани. Гуру Махарадж, а можно сказать, что Панчататва, она в настроении официально внешних причин прихода Господа Чайтаньи, то есть для Санкиртаны. Поэтому на основании внутренних причин Господь испытывает такие чувства. So can we say that this mood of Panchatattva based on the external reason why Chaitanya Mahaprabhu came, means the reason is to spread the Krishna consciousness, that this love of God. Панчататва для Санкиртаны, да. For Sankirtan movement. But Chaitanya Mahaprabhu, only Chaitanya Mahaprabhu, he had this internal mood, very, very confidential mood of Radharani. That we can say this is a difference between Panchatattva, the different other members, and Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, I mean, I guess you can look at it like that. The Panchatattva were his mainly, you know, associating in the Sankirtan Leela. And when he was relishing these moods of Radharani, his associates more were Sarup Damodar and Ramananda Rai.
Да, в основном вот Панчататва, она действительно находится в состоянии санкиртаны, но вот что касается вот этих двух личностей, как Рамананда Рай и Саудамадара, то они также наслаждались и участвовали в этих внутренних играх Господа. But you know that Panchatattva, they can understand all these things. Но, тем не менее, Панчататва также может понять все эти сокровенные тайны. They're also expansions of Krishna, they're incarnations of Krishna. Они же тоже являются инкарнациями, экспансиями Кришны, поэтому они тоже могут это все But переживать. still, the mood is a little different, no? Maybe depth of that mood, right? We can say. You can say, yeah. Ну, то есть глубина вот этого настроения, она, конечно же, отличается. Okay, thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Jai, Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. 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 Nitai Gaur Premanandi. Хари Хари Бол. Гуру Махарадж ки джай. Спасибо за перевод. Надхвас Прабху. Харе Кришна. Харе Кришна.